ስራ ላይ ነኝ በእንግሊዝኛ እንዴት ነው የምትሉት I am at work ልብ በሉ at work ማለት ሁለት ትርጉም አለው አንድ ስራ ላይ ነኝ ስራ እየሰራው ነው ማለት ነው አንደኛው ደግሞ ስራ ቦታ ነኝ I'm at workplace no እንደዛ አትበሉ workplace ብትሉ it's okay people can understand you ግን that's not the most natural way to say it so instead you got to say I'm at work ስራ ቦታ ነኝ she's at work ስራ ቦታ ናት ወይም ስራ ላይ ናት ማለት ነው በቀላሉ ማለት ነው I'm at work Hey are you at work Are you at work So you are going to look after him while I'm at work? Are you at work I'm at work ስራ እሄዳለሁ ስትሉ ደግሞ I go to my work no my job no so what's the right one I go to work በቃ I go to work ስራ እሄዳለሁ I go to work and I go home and that's it Wow Because I go to work early tomorrow ስራ ጀምራለሁ ቢሮ እገባለሁ ስትሉ I get into the office or whatever no I start work በቃ ቢሮ እገባለሁ ማለት ይሄ ነው በቀላሉ ምክንያቱም በእንግሊዝኛ ቀጥታ ነገሮችን አትተርጉሙ ስራ ጀምራለሁ ማለት ቢሮ እገባለሁ that's it so ቢሮ የምትገቡት ምን ለማድረግ ነው ስራ ለመስራት right so I start work at 2 o'clock or I start work at 2:30 ብላችሁ ታይሙን መግለጽ ትችላላችሁ ስራ መጨረስ ወይም ከስራ መውጣት ከሆነ ደግሞ I finish work ብለን መጠቀም እንችላለን I finish work at 5:30 or at 11:30 local time ብለን እንደዚሁ መግለጽ እንችላለን We'll leave as soon as I finish work I finish work at 6 on Saturday and you can pick When I finish work every night I run home and I get in the shower and I wash the smell of it ሌላው ደግሞ እረፍት ላይ ነኝ ስትሉ እረፍት leave ይባላል leave so I am on leave ትላላችሁ I'm on leave ማለት እረፍት ላይ ነኝ ታማችሁ ከሆነ እረፍት የወጣችሁት ታሞ እረፍት መውጣት sick leave ይባላል sick leave live የምትሉ ሰዎች አላችሁ እንደዛ አይደለም leave ነው so I am on sick leave ማለት እንችላለን She's on sick leave He says he's on sick leave He says he's on sick leave I'm on sick leave ወልዳችሁ ሴቶች ከሆናችሁ ወልዳችሁ እረፍት ላይ ስትሆኑ ስትወልዱ የሚሰጣችሁ እረፍት maternity leave ይባላል so she is on maternity leave or I am on maternity leave ብላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ለአባትየው ከሆነ paternity ይባላል so I am on paternity leave ብለን በቀላሉ መግለጽ እንችላለን ማለት ነው And we need someone to fill in for our regular host while she's on maternity leave. So, and don't forget to tell Linda you're taking paternity leave Bill is on paternity leave as of 30 minutes ago and you need to learn to partner with other people Nicole, our drama teacher, she's on maternity leave. ለዛሬ የነበረን ቪዲዮ ይህን ይመስላል በቀጣይ እንገናኛለን ይመቻችሁ